Hello guys, for today's video guys, paano nga ba mag-apply ng beta monetization tools sa inyong Facebook guys. Sundan nyo lang ito guys, papakita natin sa inyo guys. Let's watch this. Okay guys, punta ka sa Facebook mo guys, click mo yung professional dashboard, then pasok ka dyan sa ano guys, sa scroll up mo yan guys, monetization, then scroll up, in-stream ads, click mo yung in-stream ads, then pasok ka sa learn more, click mo yung learn more guys, pasok ka sa yan, waiting lang natin guys. So, medyo hina. Yan, pasok ka sa Facebook monetization beta. Click I'm interested. Then, after I'm interested, makita mo yung tatlong box guys. Insert mo yung email ad mo guys. Lagay mo yung email ad mo. Then, Facebook account URL or yung page mo guys. Depende sa'yo guys or profile ba guys. Lagay mo guys. Lagay kayong other monetization account. Other social media account. Lagay mo dyan guys sa baba guys. Then, let's do this. Click mo yung let's do this guys. Yan. After guys, click OK. Click mo yung OK guys. Then, click yung OK. Oy, OK. Click mo yung OK. Yan. After this guys, ganun lang kasimple mag-apply ng beta monetization tools guys. Kaya, apply na.